order sa Nakuha screen. na. Nami sa karon Fremont padung ni sa San Francisco. Para rin mga video ni para sa mga taga Cebu na akong mga amigo, mga pariente na papakari sa Northern California. Among driver karon mao ni si Maria Sanchez akong manghod. Ang kinamanghura na mong isuon si Cedric Cebu. Dami karon sa I-880 freeway, meaning sa interstate. So interstate 880. One karon Domingo pizza, saan ang pizza ha? February 8. 6 February 6 Sunday. Ayan, oras kuan makita ninyo diha sa car clock 12:44 sa hapon. Pilipinas pa tayo John Travolta ano siya, I think mid or late 70s. Traffic pa doon sa south mas grabe kaysa pa doon sa north, makita ninyo. Gamay na ng diferensya, mau na. So kaning I-880 freeway, it has 1, 2, 3, 4, 5 lanes. Ika side 5 lanes, so 10 lanes total. Kana siya mo na equivalent sa skywalk sa ato. I guess. Only cars ang Dili skywalk kanang ano siya kanang flyover tawag ganin nila sa ato. Kani siya flyover pero diri overpass. The same meaning pero term ray diferensya nga the same meaning. Inundom lang mo sa kuanda ito ko Jollibee pa meron akong ato so Jollibee ingon na intindira na so kung akong gusto yung Chicken Joy kuman ingon na siya na dine in or take out. Nakalitan ko magiwa magkumahan na wow katimog imo nga sa here or to go mga to dine in or take out mo na kauna-una niko sa baday na nga sa ato nga for here or to go man diri sa US. Nasa ko nakalitan ko ana. Nakuha ko mga siguro mga 10 seconds kaya mura ko na una mura wa ko katingog balik siguro 10 seconds tingali so ko dine in. So dine-in, take-out. So for years ago. So the difference between fast foods in the Philippines and in the US is
when they serve the customers, you have to be ready because over here in the US, if you're from Philippines, you come here, you order fast food from McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Carl's Jr., Burger King, or whatever fast food place. They will usually ask you a question after you order for here or to go. In the Philippines, they will ask you dine in or take out, but both mean the same thing. It's just that you know, if you're not expecting it, it's going to get you dumbfounded for a moment. So I think right now we're still in Fremont, but we're getting close to Hayward. That's the city next north of Fremont, Hayward. Oh, di ba? Hayward ba ito sa Fremont? Union City. Union City. Oh no, sorry, correction. After north of Fremont is Union City and then Hayward. Mga 80s mo nga to, or 70s, 80s. Disco. Yan po ang aeroplano eh. So the sky, as you can see, is scattered light clouds, very sunny. I think it's about 70 degrees outside, or high 60s. So it's nice weather. Whipple Road, Industrial Parkway. Mura ning border sa kuan ni Union City of Fremont. Sa Oakland na lang na siya buhay. Naon sa video? Oh my God. 8 hours makang recording time ani. Sige lang mo sa. Mas may kita to sa Oakland kay kapoy sa sige kuan eh.